basic concepts in the geometry. And in the last lecture, we have studied about the line segments, rays, lines, congruent segments, comparison of the segments, midpoint of the segments, properties of the congruent segments. हे सगळे बेसिक जे कन्सेप्ट्स आहेत ते आपण स्टडी केले होते. त्याच्यामध्ये दोन छोटे पॉइंट्स आपले राहिले होते ते आज आपण स्टडी करणार आहोत आणि मग ऑब्वियसली आपण स्टार्ट करणार आहोत प्रॅक्टिस सेट 1.2. ओके, सो लेट्स ट्राय टू स्टडी अबाउट these 2 points. First one is perpendicularity of the segments or rays or lines. When we say that the two segments are perpendicular or two lines are perpendicular or two rays are perpendicular, whenever two lines, rays or segments intersect each other at 90 degree or they make the angle of intersection 90 degree. So whenever two lines, two rays, two segments intersect each other and the angle formed between them is of 90 degree, then those lines, rays or segments are said to be perpendicular to each other. So simply we can define this: if two lines or two rays or two segments, two lines, two rays or two segments intersects each other at 90 degree. What does it mean? Whenever they intersect each other, the angle formed between them is of 90 degree. जेव्हा ते एकमेकांना छेदतील त्यांच्यामध्ये तयार होणारा अँगल जर 90 डिग्रीचा असेल, then those two lines or rays or segments are said to be parallel to each other. It is said to be those two lines or two rays or two segments are parallel to each other. Is it clear? So simply, if I draw a line over here, then draw another line over here. Suppose I call this line M and call this line N. The angle formed between these two lines is of 90 degree. These two lines intersect each other at this point and the angle formed is of 90 degree. Then we can say that here line M and line N are perpendicular. नाही इथे आपण म्हणू शकतो लाईन M आणि लाईन N काय परपेंडिक्युलर आहे आणि हेच आपण लिहू शकतो सिम्बॉलिकली. सिम्बॉल्स इम्पॉर्टंट असतात जिओमेट्री मध्ये. इट इज रिटन ॲज सिम्बॉलिकली इट इज रिटन ॲज, लिसन टू मी and see on the board, line M is perpendicular. Line M is perpendicular. उलटा ट्री ड्रॉ करायचा आहे. Perpendicular चं साइन आहे. Line M is perpendicular to line N. Here we can say that line M is perpendicular to line N. Okay? असं तुम्ही सेगमेंट्स लाईन म्हणू शकता, असं तुम्ही रेस लाईन म्हणू शकता. फक्त त्यांच्यामध्ये तयार झालेला अँगल हे बघा, हा अँगल 90 डिग्रीचा असेल. हा 90 म्हणजे हा पण 90 असतो, हा 90 असतो, 90 असतो. That is why they are said to be perpendicular to each other. What is mean by perpendicular? They intersect each other at 90 degree. They make angle between them is of 90 degree. म्हणजे त्यांच्यामध्ये तयार होणारा अँगल हा 90 डिग्रीचा असतो. लाईन्स असतील, रेज असतील, सेगमेंट्स असतील. Is it clear? I hope it is clear to you. Very simple part. Now next one. Distance of a point from a line. Distance of a point from a line. Whenever you want to find the distance of a point from a line, you have to draw a perpendicular from that point on the line. To find the distance of a point from a line, we have to draw a perpendicular from that point on the line. Distance आपण जेव्हा मेजर करणार तेव्हा perpendicular distance मेजर करायचे. Is it clear? So we have to draw a perpendicular from that point. For example, to find distance of a point from a
line we should draw a perpendicular from that point on the line. Okay, so पहा simply and सर्व लक्ष द्या इकडे. पहा त्या पॉइंट वरून आपण लाईन वरती परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतो and the distance between that point and the point of intersection is the distance of that point from the line. सांगतो तुम्हाला समजेल. To find the distance of a point from a line, we should draw a perpendicular from that point on a line. So लक्षात घ्या, सपोज इथे एक लाईन आहे आणि लाईनचं नाव आहे L. इकडे एक पॉइंट आहे सपोज P. तुम्हाला P चं लाईन L पासून डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे. You want to find out the distance of point P from line L. To do that, we should draw a perpendicular from point P on line L. P मधनं तुम्ही काय ड्रॉ करायचं आहे? परपेंडिक्युलर. असा परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला. आता हा परपेंडिक्युलर लाईन L ला इंटरसेक्ट करेल की नाही? त्या पॉइंटला सपोज तुम्ही काय म्हटलात सांगा चला पटकन PQ. सो ह्या दोन पॉइंट्सचं डिस्टन्स म्हणजेच P चं लाईन L पासून डिस्टन्स म्हणतो आपण. तुम्ही असं डिस्टन्स नाही मेजर करू शकत. P चं लाईन L पासून डिस्टन्स मेजर करण्यासाठी P मधनं L वरती काय ड्रॉ करावं लागेल? परपेंडिक्युलर. आणि मग ह्या दोन पॉइंट्स मधलं डिस्टन्स आपण मेजर करायचं आणि तेच P चं ह्या लाईन पासून डिस्टन्स असेल. समजले सर्वांना? सो डिस्टन्स बिटवीन P and Q is the distance of point P from line L. म्हणजे डिस्टन्स PQ हे पॉइंट P चं लाईन L पासूनचं काय डिस्टन्स आहे. असं कोणताही कुठेही पॉइंट असेल, सपोज तुम्हाला A चा डिस्टन्स काढायचा तर A मधनं इथे परपेंडिक्युलर ड्रॉ करावं लागेल. मग डिस्टन्स सपोज काय म्हटलं हे AB is the distance of point A from line L. Okay, distance AB is the distance of point A from line L. सो तुम्हाला कोणत्याही लाईन पासून कोणत्याही पॉइंटचं डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं असेल तर त्या पॉइंट मधनं लाईन वरती काय ड्रॉ करावं लागेल? परपेंडिक्युलर. आणि ते जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे तेच असतं त्या पॉइंटचं लाईन पासून डिस्टन्स. इज इट क्लियर? सो पॉइंट सिंपल आहे. दिस इज about the perpendicular to the segments and this is about the distance of a point from a line. Is it clear? So these two concepts are very important. So now we are going to solve the practice set 1.2. ठीक है? Okay, let's look at the board. Question number 1. The following table shows points on a number line and their coordinates. Simply, they have given some points on the number line and their coordinates. So they have given coordinates of the some points. Decide whether the pair of the segments given below the table are congruent or not. They have given us pairs of the segments. That means two segments. And they have said us or told us that decide whether the given segments or pair of the given segments are congruent or not. First pair is segment DE and segment AB. Segment DE and segment AB. You have to show that these segments are congruent or not. म्हणजे आपल्याला डिसाइड करायचं हे दोन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट असतील की नाही. आता आठवा कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स लास्ट लेक्चरला शिकवलं होतं. व्हॉट इज मीन बाय कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स? इफ देअर लेंथ्स आर इक्वल. नाउ if their lengths are equal then the segments will be congruent. Now we can't find out the length, but we can find the distance between the endpoints. So length of segment DE means what? Tell me. Length of segment DE means distance between D and E. Length of segment DE means distance between D and E. And D and E मध्ये distance तुम्ही find out करू शकता.
बाय नोईंग देअर कोऑर्डिनेट्स. डी आणि ई मधलं डिस्टन्स म्हणजेच डी ची लेंथ असते. मग ती कशी फाइंड आउट करणार? आपल्याला डी चा कोऑर्डिनेट माहिती, आपल्याला ई चा कोऑर्डिनेट माहिती. सो लेंथ फाइंड आउट करता येतील आणि लेंथ जर इक्वल आल्या तर म्हणायचं ते सेगमेंट्स काय आहेत? कॉन्ग्रुएंट आहेत. हे की नाही सिंपल. सो इफ द लेंथ्स ऑफ द सेगमेंट्स आर इक्वल देन दे हॅज टू बी कॉन्ग्रुएंट. सो दोघांच्या लेंथ फाइंड आउट करावं लागतील, डीई आणि एबी च्या. सो लेट्स ट्राय टू फाइंड आउट. Here length of DE is equals to distance between DE. Length of DE कशा प्रकारे फाइंड आउट करणार तुम्ही? D आणि E मधलं डिस्टन्स फाइंड आउट करणार. D आणि E मधलं डिस्टन्स कसं फाइंड आउट करायचं? स्मॉलर कोऑर्डिनेट हा बिगर कोऑर्डिनेट मधून सबट्रॅक्ट करायचा. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D? -7. What is the coordinate of E? 9. Which one is bigger? 9. Which one is smaller? -7. Subtract -7 from 9. So 9 minus -7. It means 9 plus 7. So it will be 16. Length of DE will be 16. Now let's find out length of AB. What is meant by length of AB? Length of AB means distance between A and B. Distance between A and B. So what is the distance between A and B? Coordinate of A is -3. Coordinate of B is 5. So which one is bigger? 5. Which one is smaller? -3. So 5 मधनं -3 minus करायचं. So 5 plus 3. Answer will be 8. Length AB is 8. So we can say that length of DE is not equal to length of AB. दोघांच्या लेंथ इक्वल आल्यात का? No, they are not equal. So they will not be congruent segments. So the segments congruent असणार नाही. So आपण वर्ड्स मध्ये म्हणायचं खाली therefore segment DE and segment AB are not congruent. Okay? These two segments are not congruent because their lengths are not equal. And how we find out the length? By knowing distance between the end points. लक्षात घ्या, आठवण दिसेल तुम्हाला तर इकडे बघा, हा सेगमेंट आहे सपोज AB. AB ची लेंथ काढता म्हणजे काय करता तुम्ही? A आणि B मधलं डिस्टन्स फाइंड आउट करता. Distance between A and B means the length of AB. This is quite simple. Okay. Now second pair. Segment BC and segment AD. Second pair. Segment BC and segment AD. BC. Let's find the length of BC and length of AD. So first of all, length of BC will be distance between B and C. Length of BC. How we can find out the length of BC? By finding out the distance between B and C. So what is the coordinate of B? 5. What is the coordinate of C? 2. So we can find out the distance between these two by subtracting 2 from 5. So your answer will be 5 minus 2. So that will be 3. Length of BC will be 3. Now find out length of AD. So length of AD means distance between A and D. And now how to find out distance between A and D? What is the coordinate of A? -3. What is the coordinate of D? -7. Which one is bigger? -3 is bigger. It is smaller. So -3 minus -7. So -3 plus 7. Answer are 4. Length of AD is equals to 4. BC 3 आला, AD 4 आला. आहेत का equal? No. So they will not be a congruent segments. So once again we can say that length of BC is not equals to length of AD, and therefore segment BC and segment AD are not congruent. हे दोन सेगमेंट्स काय नाहीत सांगा? कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स नाहीत. हे किती सिंपल. सो सिंपली सेगमेंट्सच्या लेंथ फाइंड आउट करायच्या. लेंथ कशा फाइंड आउट करायच्या? डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं. डिस्टन्स कसं फाइंड आउट करायचं? मोठ्या कोऑर्डिनेट मधून छोटा कोऑर्डिनेट सबट्रॅक्ट करायचा, कारण तुम्हाला सगळ्या पॉइंट्सचे कोऑर्डिनेट्स
दिलेले आहेत. It is clear? Okay. Now the last pair is segment BE and segment AD. Segment BE and segment AD. Okay. Segment BE and segment AD. Last segment is there. So last pair of segment is there. First of all, let's find out length of BE. Length of BE means distance between B and E. What is the coordinate of B? 5. What is the coordinate of E? 9. So how to find out the distance? You can subtract smaller coordinate from bigger coordinate. So 9 minus 5, your answer will be 4. Length of BE. And now let's find out the length of the AD. We already find out. Look at there. AD means distance between A and D. So what is distance between A and D? Minus 3 minus 7. Minus 3 plus 7. Your answer will be 4. So length of AD is 4. Now we can say that length of BE is equals to length of AD. Concentrate here. Lengths of these two segments are equal. Lengths of these two segments are equal. That is why they should be congruent segments. हेच आपल्याला शोधायचं होतं. If the lengths are equal, then the segments will be congruent. Otherwise, they will not be congruent. So we can say that here segment BE will be congruent with segment AD. Segment BE will be congruent with segment AD. Understood? So simple method. If lengths are equal, then segments will be congruent. If lengths are not equal, then segments will not be congruent. Okay? This is about the first question from practice set 1.2. Let's see the next question. Okay. So question number 2. Look at the question number 2. Point M is the midpoint of segment AB. Midpoint of question. Point M is the midpoint of segment AB. If AB is 8, then find the length of AM. Quite simple है. अतिशय सोपं example है. And it is going to be used in 9th standard also and 10th standard. आपला obviously हे पुढे 2 वर्ष हे लक्षात ठेवायचं आहे. मिडपॉइंट असेल तर आपल्याला सेगमेंटची लेंथ दिली असेल तर मिडपॉइंट पर्यंत डिस्टन्स फाइंड आउट करता येऊ शकतं एंड पॉइंट पासून. सो हे सिंपल आहे. सो पहा point M is the midpoint of segment AB. So let's draw the figure first. This is segment AB. There is a point M, which is midpoint. Midpoint म्हणजे equal parts में divide करें. Midpoint काय आहे? It divides the segment into two equal parts. बरोबर ना? आणि हा 8 पॉइंट पासून equal distance वरती असतो. A आणि B पासून equal distance वर असणार M. Now AB is 8 and they have told us to find out the AM or we can say that PM. आता AM सांगितले PM पण सांगू शकतो. Simple आहे. Point M is the midpoint of segment AB. Point M हा segment AB चा काय आहे? midpoint आहे. आता एक सिंपल रिलेशन तुम्हाला मी सांगितलं होतं. What is the relation? जर 8 हा सेगमेंट आहे आणि त्याचे तुम्हाला दोन इक्वल पार्ट्स करायचे. सपोज मी तुम्हाला 10 रुपीज दिले आणि म्हटलं ते दोन इक्वल पार्ट्स मध्ये डिवाइड करा 10 रुपीजला. मग तुम्ही कसे डिवाइड करा? 5 म्हणजे हाफ हाफ केलं. सेम वे जर हा सेगमेंट 8 चा असेल त्याचे दोन इक्वल पार्ट्स करायचे ते म्हणजे त्याला कसं करावं लागेल? हाफ हाफ मध्ये म्हणजे 4 मध्ये. पण आपण सेपरेट लिहू शकत नाही. आपल्याला रिलेशन द्यावं लागतं. मग काय रिलेशन द्यावं लागतं? हे बघा सांगा मी AM and this BM हे दोघे इक्वल असणार but they will be half of AB. लक्षात ठेवा एक गोष्ट. AM आणि BM इक्वल असणार but ते AB चा काय असणार आहे? हाफ असणार आहे. So half of AB means half of 8. Half of AB means half of 8. So it will be 4 units. AM as well as BM. हे दोघेही 4 units चे असणार each. Half 4 units are half 4 units. And that is why the total distance between A and B will be 8 units. Is it clear?
सो अगदी सिंपल. आता पहा AB ची लेंथ दिली होती, तुम्ही AM ची काढली. सेम वे जर AM किंवा BM ची दिली असेल तर AB ची काढायची. तसंच एक्झाम्पल तिकडे आपल्याला करायचं. इज इट क्लिअर? नाउ point P is the midpoint of segment CD. Point P is the midpoint of segment CD. If CP is equal to 2.5, find the length of CD. Okay? Let's draw the figure first. CD here. P is the midpoint of segment CD. P. It is going to be here. So these two segments are equal. Okay. Now they say CP is 2.5. So if CP is 2.5, PD will be 2.5, and this CD will be 5. Simple again. So first of all, let's write what they are given. Point P is the midpoint of segment CD. Point P is the midpoint of segment CD. Point P is segment CD चा काय आहे? Midpoint आहे. Therefore, CP, length of CP should be equal to length of काय सांगा? PD. That is equal to 2.5. X 2.5 असेल तर याचाही 2.5 इक्वल पार्ट्स मध्ये. आणि तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे? लेंथ ऑफ CD. लेंथ ऑफ CD एक तर यांच्या ट्वाइस असणार किंवा ह्या दोघांची सम करू शकता. व्हॉटएव्हर यू वांट. लेंथ ऑफ CP plus length of PD. Reason C dash P dash D. CP plus PD म्हणजे CD कारण C dash P dash D आहे. So 2.5 plus 2.5. So it will be 5 units. Length of CD will be 5 units. Or in other words, we can find out CD by making twice of CD. म्हणजे CP चं twice करायचं तर आपला CD मिळेल. त्याही मेथड करू शकतो जसं इथे केलं होतं सिंपल केले. सो इन दिस वे द प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन द मिड पॉइंट कॅन बी आस्क्ड. ठीक आहे, आपल्याला मिड पॉइंट्स ऑफ द बेस्ड प्रॉब्लेम्स विचारले जाऊ शकतात. ठीक आहे, दिस क्वेश्चन नंबर 2 and 3. Okay, let's see the question number 4. If AB is 5 cm, BP is 2 cm, and AP is 3.4 cm, we have to compare those segments. They have said that compare the segments. Simple question. AB ची लेंथ, BP ची लेंथ आणि AP ची लेंथ दिलेली आहे आपल्याला. आपल्याला हे तीन सेगमेंट्स काय करायचे ते कंपेअर करतात. म्हणजे काय which one is greater and which one is small. ठीक आहे, सगळ्यात मोठा कोणता आहे सगळ्यात छोटा कोणता आहे डिटरमाइन करायचं. त्यांच्या लेंथ्स दिलेल्या आहेत ऑब्वियसली. लेंथ्स वरून आपण कंपॅरिझन करू शकतो. सो सिंपल आहे. Let's write here length AB 5 cm, length BP 2 cm, length AP 3.4 cm. Is it clear? Now write them in the ascending order from smaller to bigger. So कशा प्रकारे मारूया? smallest to least तुम्हाला चला ठीक आहे. biggest to least AB. Length of AB is greater than. Next कोणता आहे? Length of AB. म्हणजे AB ची लेंथ ही AB च्या लेंथ पेक्षा काय समजा पटकन जास्त आहे. आणि अशाच प्रकारे length of AP is greater than length of BP. AB ची लेंथ BP च्या लेंथ पेक्षा जास्त आहे. सो सगळ्यात मोठा आहे AB आणि सगळ्यात छोटा आहे BP. Is it clear? According to their lengths. त्यांच्या लेंथ नुसार आपण अरेंजमेंट केली. मग ज्या सेगमेंटची लेंथ मोठी तो सेगमेंट मोठा असतो. आपण शिकलो हे कंपॅरिझन ऑफ द सेगमेंट्स मध्ये. The segment having greater length will be the greater and the segment having smaller length will be the smaller. So we can write here segment AB is greater than segment AP which is greater than segment BP. Okay. So in this way we can compare the segments. आपण काय करू शकतो? segments compare करू शकतो. Is it clear? म्हणजे आपल्याला कोणतेही दोन सेगमेंट जर कंपेअर करायचे असतील तर ऑब्वियसली आपल्याला काय करता येऊ शकतं? त्यांच्या लेंथचं कंपॅरिझन करायचं आहे. ज्या सेगमेंटची लेंथ जास्त असेल तो सेगमेंट मोठा असणार, ज्या सेगमेंटची लेंथ कमी असेल तो सेगमेंट छोटा असणार. इज इट क्लिअर? सो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन आहे. अशा प्रकारे आपण काय करू शकतो? सेगमेंट्स कंपेअर करू शकतो. इज इट क्लिअर? ओके. So obviously there are 2 more questions, but we are going to solve those questions in the next lecture. Is it clear?
ऑब्विसली आपल्याला अजून 2 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे, ते पण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये सॉल्व्ह करूया. टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. ठीक आहे. आय होप यू आर रायटिंग ऑल दोज थिंग्स इन युअर नोटबुक्स. आपल्या नोटबुक्स मध्ये हे सगळं तुम्ही लिहून घेत असाल. लिहून घ्यायचंय, व्हिडिओ पॉज करायचा आहे आणि लिहून घ्यायचंय किंवा मग स्क्रीनशॉट काढून लिहून घ्यायचं, पण तुमचे नोटबुक्स कम्प्लीट असायला हवे. ओके, इच अँड एव्हरीथिंग. कारण मॅथ्स तुम्हाला पाहून समजणार नाही. You can't understand just looking the videos, right? Just watching the videos, sorry. So you have to write down that. ठीक आहे, तुम्हाला ते लिहावं लागेल, प्रॅक्टिस करावी लागेल, काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करावे लागतील ऑब्विसली. देन वी गेट द आयडिया ऑफ द मॅथमॅटिक्स. ठीक आहे. ऑब्विसली जे जिओमेट्री असणार आहे ते नवीन आहे तुम्हाला सगळ्या कन्सेप्ट, त्यामुळे तुम्हाला त्याच्यावरती अजून थोडंसं हार्ड वर्क करावं लागणार आहे. इज इट क्लिअर? सो विल स्टॉप हियर. रिमेनिंग पार्ट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू.